Danke por seguir conosco. A mim é Marcosani Willem, siga essa aqui é Notícia Internacional. Protesta feroz está continuando na Argentina para a reforma social do presidente Mauricio Macri. A reforma provisional de Macri também será, entre outros, aumento de idade de pensão de 65 para 70 anos. Isso aqui para a gente Humber, se vou cumprir com 30 anos de labor. Para a gente também subir na 65. Segundo o governo argentino, é medida não necessária para corrigir o que não chama um desequilíbrio macroeconômico do país. Miles de cidadãos nos bisa a dar ouvido na chamada de Confederação Sindical Nacional de Argentina, CGT, para manifestar rechaço total na medida na que por cierto não se bisa da protesta na qual começou fora luna de novembro, pero ayer, em vista de o qual estava a mostrar como uma aprovação do parlamento do país, a comissão manifestar e essa aqui continua depois que o Congresso, depois de 16 horas de deliberação, a aprovar a medida. Miles e miles de cidadãos seguem sua caia e protestar, manifestando na rechaço no cambio na aqui. A protesta de ayer e hoje é resultado de confrontação mais violenta com diferentes heridos da situação na Argentina delicada, nos seguindo o desenvolvimento. Merca da veta a resolução do Conselho de Seguridade das Nações Unidas para condenar e rechazar a decisão de Merca e seu presidente Donald Trump para reconhecer Jerusalém como capital de Israel e para mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. A resolução estava contra a decisão sumamente controversial do presidente americano Donald Trump, maneira mavisa para reconhecer inteira Jerusalém, Oeste e Oeste como capital de Israel. Também contra de uma resolução das Nações Unidas, e Corte Internacional que confirma o direito legal de Israel, seu claim riba West Jerusalém, pero também Palestina, su claim riba Ost Jerusalém, ambos pueblos ta claim e pa a cidade como nan capital. Pero Israel ta claim e ta mantener inteira Jerusalém como sua capital e ta controlar a cidade. Inteira comunidade internacional ta rechazar isso aqui como ilegal body lei internacional. Tem alguns semanas passar que o presidente Trump cambia merca sua posição para inteiro mundo, ou naturalmente merca sua posição cambia completamente. De análise de passado, nós damos uma explicação ampla sobre o caso complicado de Jerusalém. Este ataque é decisão contra a segurança e já tem confrontação, bringamento, herido e candidato de por lo menos 9 palestinos mortos acaba com o resultado de violência que o alanta back depois de decisão aqui. E ameaça de benta inteira região de conflito policial de guerra mais profundo. Tá motivo para que o Conselho de Seguridade das Nações Unidas esteja a atender essa que estava a petição, por certo, essa resolução aqui, é a petição de membro do Egito. O Conselho de Seguridade das Nações Unidas vota a resolução para rechazar a decisão americana. 4 países vota pro esta para rechazar essa aqui e com 0 abstenção unicamente Merca vota contra a resolução para rechazar sua decisão. E como naturalmente Merca é membro permanente do Conselho de Seguridade das Nações Unidas, significa que seu voto está veto também. E como tal, a resolução me cerca de rechazar sobre membro a veta essa aqui, membro permanente, no caso de Merca. Apesar que tudo sobre membro do Conselho de Seguridade que representa o mundo, a vota unanimemente para adoptar a resolução que rechazar o reconhecimento americano aqui. Depois do voto, o embaixador de Merca avisa que Merca não usa seu direito de veta para louco. Isso aqui é algo que não é mais importante para quebra em paz para o que é o processo de paz israelita-palestino. Además, é simplesmente reconhecimento de lo que está hecho esta com Jerusalém, a capital de Israel. Tem o embaixador de Merca depois de votação que toma lugar. The Council is now ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favour of the draft resolution contained in document S/2017/1060 please raise their hand? Thank you. Will
Those against? Thank you. 14-1. No abstentions? The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 1 vote against. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. I now give the floor to the members of the Council who wish to make the statement after the vote. I give the floor to the representative of the United States. Thank you, Mr. President. I have been the proud representative of the United States at the United Nations for nearly a year now. This is the first time I have exercised the American right to veto a resolution in the Security Council. The exercise of the veto is not something the United States does often. We have not done it in more than 6 years. We do it with no joy, but we do it with no reluctance. The fact that this veto is being done in defense of American sovereignty and in defense of America's role in the Middle East peace process is not a source of embarrassment for us. It should be an embarrassment to the remainder of the Security Council. As I pointed out when we discussed this topic 10 days ago, I will once again note the features of the President's announcement on Jerusalem that are most relevant here. The President took great care not to prejudge final status negotiations in any way, including the specific boundaries of Israeli sovereignty in Jerusalem. That remains a subject to be negotiated only by the parties. The position is fully in line with the previous Security Council resolutions. Merca não acepta para nenhum país vice onde propõe embajada oflaga. Además, Merca hace más que Palestina en otro país, según el embajador americano. The United States will not be told by any country where we can put our embassy. Buried even deeper in the jargon of this resolution is the accusation that the United States is setting back the prospects of peace in the Middle East. That is a scandalous charge. Those who are making it should consider that it only harms the very Palestinian people they claim to speak for. What does it gain the Palestinian people for their leaders to throw up roadblocks to negotiations? A peace process that is damaged by the simple recognition that Jerusalem is the capital of Israel is not a peace process. It is a justification for an endless stalemate. What does it gain the Palestinian people for some of their leaders to accuse the United States of being hostile to the cause of peace? It gains them nothing, but it risks costing them a great deal. The United States has done more than any other country to assist the Palestinian people, by far. Since 1994, we have given over $5 billion to the Palestinians in bilateral economic assistance, security assistance, and humanitarian assistance. Después de reunião do Conselho de Seguridade, embaixador de Merca para a Nações Unidas, Nikki Haley, a uma rueda de prensa caminda ela acusar a Nações Unidas de anti-Israel. So the first thing I want to do is talk about what we just saw in there. The Security Council just finished its regular monthly meeting on Middle East issues. It's the first meeting like that I've attended, and I have to say it was a bit strange. The Security Council is supposed to discuss how to maintain international peace and security. But at our meeting on the Middle East, the discussion was not about Hezbollah's illegal buildup of rockets in Lebanon. It was not about the money and weapons Iran provides to terrorists. It was not about how we defeat ISIS. It was not about how we hold Bashar al-Assad accountable for the slaughter of hundreds and thousands of civilians. No, instead the meeting focused on criticizing Israel, the one true democracy in the Middle East. I am new around here, but I understand that's how the Council has operated month after month for decades. I'm here to say the United States will not turn a blind eye to this anymore. I am here to underscore the ironclad support of the United States for Israel. I'm here to emphasize the United States is determined to stand up to the UN's anti-Israel bias. We will never repeat the terrible mistake
of Resolution 2334 and allow one-sided Security Council resolutions to condemn Israel. Instead, we will push for action on the real threats we face in the Middle East. We stand for peace. We support a solution to the Israeli-Palestinian conflict that is negotiated directly between the two parties, as President Trump reiterated in his meeting with Prime Minister Netanyahu yesterday. The outrageously biased resolutions from the Security Council and the General Assembly only make peace harder to attain by discouraging one of the parties from going to the negotiating table. Mientras tanto, a confrontación está sigue empeorar na Jerusalém, particularmente Oost-Jerusalém. Te que nos informe internacional para aqui, pausa breve de Sostabek.